We are live now. We can start. Okay. Wishing you all a very good evening and a warm welcome to you. I'm your host, Jasinha Gogoi, student of Dibrugarh University, pursuing a master's degree in women's studies, bringing to you another webinar session on the topic the Southern Silk Road and India's Northeast in history. In this beautiful evening, we have with us a very special guest, Dr. Ambuj Thakur, who will be speaking on this special topic. So before I begin the session, I would like to give a brief introduction about Enajori to our new audience who are with us in this beautiful evening. So Enajori means the bond of love. It signifies unconditional love, and it is the bond of love for his native land that brought back Milind Dutta, the founder, from the USA to start a non-profit organization in 2018, which engages and promotes various initiatives that are striving for social change, entrepreneurship, owning leadership, building capabilities in Northeast, including Assam. So our Enajori activities includes art and craft, environment, animal welfare, along with gender and sexuality. So now I would like to give a brief introduction about our special guest in this evening. So as I have said, we have Dr. Ambuj Thakur, who currently serves as an assistant professor in the Department of History at Chandrakamal Bejbora College, Tiok, Assam, under the mandate of the University Grants Commission area study program. And he has undertaken an overland research trip from Imphal to Yangon on the trials of the Southern Silk Road in early 2019. So we welcome you, sir. And now I would like to hand over the speaker to you. A very good evening to everyone. I would like to extend my gratitude to Jasin Khadoi and Team Enajori for giving me this platform to speak on the topic which is very close to my heart. Today I'm going to speak about the Southern Silk Route and its connections with Northeast India and how things have evolved over millennia. We talk about till 10 years back, we were talking about the landlocked nature of India's Northeast, comprising 8 states. But incidentally, this is a very recent phenomenon, because when we're talking about the Southern Silk Route, we're talking about a history of connectivity spanning over thousands of years, dating back, at least 2,000 years from today. Now, let me begin with the term Southern Silk Route. Why are we calling it a Southern Silk Route? Now, basically, this terminology owes its origin to the Chinese, because this route connected China on the one hand and the rest of the world on the other. Now, China has been a very ancient civilization, just like India. The main Silk Route actually started from the middle of China, from its old imperial capital of Xi'an. But it had many branches. Now the branch from Xi'an connecting Central Asia and the Mediterranean region through the Arab world, it has been popularized in history, literature, fiction, everywhere by the European travelers especially. It was brought into focus more through the writings of the Venetian traveler Marco Polo in the court of the Mongol emperor Kublai Khan in the 1270s and 80s. However, if you look at it, there have been several branches
where through which commercial linkages have existed between China and the rest of the world. The other two significant branches were the maritime Silk Route, starting from coastal China, and it was basically a seaborne route connecting the coastal regions of Southeast Asia, the peninsular India, and the Arab world, and the African coast. And the least known route has been the Southern Silk Route, and that is what I've been working upon, and that is what I want to talk about today. Having said that, why are we using the word silk in the first place? We are using silk because silk was the major trading commodity through the original silk routes. And silk originated in China. A lot of people say so. And Chinese silk has been very famous throughout history. So has been silk in India. Now, if you look at the references to silk in Indian history, and something which Professor Hariprasad Ray in his throughout his career, through his seminal works, he has talked about silk being referred to as Chinapatta or Chingashuka in the old Indian literature, especially in the works of Kautilya's Arthashastra. And in Assam, we know that we have a history of sericulture, the use of silk not only by the royalty but also a trading commodity over millennia and even today. It's a very prized possession in every household. The Southern Silk Route basically starts from the southern province of Yunnan in southwest China and its neighboring province of Sichuan, and it covers the entire landmass of southwest China, including Tibet, connecting South Asia, the whole of South Asia, and Southeast Asia through its various branches. Today, I limit myself mainly to India's Northeast and Southeast Asia. Now, I'm reminded of a story from the 2nd century BC. Now, this was a period of China's consolidation as an imperial state. এখন রাষ্ট্র গঠন হয়েছিল চায়না সেইটো সময়ত প্ৰথমবাৰ সাম্ৰাজ্য গঠন হৈছিল so in that period they were trying to expand their territories south of the Yangtze River, and we see that the Chinese civilization grew between the Huanghe and the Yangtze rivers in the middle of China. Now Yunnan lies to the south of the Yangtze River. That geography plays a very important part in history. That is something you should remember. This Chinese emperor, Wu Di, he sent an official named Chang Qian to discover new routes. He was also looking for allies. But this person, Chang Qian, he wants to come to India. He lands up in Bactria. Bactria is a place in northern Afghanistan today. In Bactria, he finds Chinese bamboo sticks from Sichuan and silk cloth from Sichuan, and he was amazed because he had to face a lot of difficulties in coming to Bactria. He was also arrested by the enemies of the Chinese state. So the trade relations at that point of time were non-existent. So the only other route must have been through India's northeast and the Gangetic Valley of northern India. That might have been the other possible route. Now, throughout history, China has always been trying to control Yunnan because of its resources, because of its mines, copper and silver mines, and also because it had a good supply of horses. Why am I mentioning these things? These have a very important relevance in India's history and Northeast India's history also. Now, if you remember that the Ahom state, it was a very self-sufficient economy.
And it was also very suspicious of outsiders. বেহা-বেপাৰ বাণিজ্য যিবোৰ হৈছিলে সেইবোৰ বৰ্ডাৰত হৈছিল আহোম ৰাজ্যখন। ভিতৰত বাহিৰৰ মানুহ সোমাব নিদিছিল, ভিতৰৰ মানুহ বাহিৰলৈ যাব নিদিছিল। And if you remember, and if you recall, Mir Jumla's invasion of Assam and the Battle of Paraighat and the Battle of Itakuli, we see one of the major problems that was faced by the Ahom army was horses. Amar manhe amar sainyot ghora nasile. The Mughals were expert cavalrymen. That is the reason why we lost in the Battle of Alabai, although we fought very bravely. Why did this happen? Because the Ahom state was a closed state. But incidentally, Bengal got its supply of horses from Yunnan and Sichuan. Because the southern Silk Route, which started in Yunnan, had a number of branches. One branch went through Tibet and entered Bengal through the Chumbi Valley near Sikkim and Bhutan. Bhutan or Sikkim or Mazor, so that was known as the Cha Ma Tu Tao, or the Tea Horse Road. Cha mane sa, ma mane ghura, tu tao mane rasta. Chinese. So horses were supplied to Bengal through that route. That was a very important part. The other road was the Skillwell Road. Zitu Rasta, the Sukapa Horgodi Ohomola Hisse, the Hukong Valley Road, which was popularized later during the Second World War as the Skillwell Road. The third route was through Manipur and the Surma Valley or the Barak Valley, entering Bangladesh or Bengal, historic Bengal at that point of time. And the fourth route was through Burma, ending in the Arakan coast, Rakhine areas, and then taking a sea journey to the rest of India. So, Ohoma Kumar did a major rasta southern Silk Road. One was the Hukong Valley Road, or the Silk Road as we know it today. The other was the Manipur Road. These connections have been documented in various by various travelers and historians down the ages. One of the earliest references of Assam's contact with the outside world can be found in the inscriptions left by the 7th century powerful Assamese ruler Kumar Bhaskar Burman in his Nidhantungal and Dubi copper plates. We find that the fourth ruler, his ancestor, the fourth ruler of the dynasty, Burman dynasty, Kalyan Burman, in fact, sent an embassy to the court of the Chinese emperor. This was one of the earliest references. And he was known as Yu Chai. Yu Chai means moon face. Manjon dekhat khub dhuniya asile. She karone Yu Chai boliye their Chinese bhashat refer kora hoyse. So that was one reference. Later on, we find that in the Middle Ages, we find that there was brisk trade in the frontier tracts between Assam, Bengal, and Tibet through this southern Silk Road. Bikheke Chama Godawa Tea Horse Road, Tibet Mazini Gosil, Chumbi Hadith Maisi, Tarot Kinto, Bhutanor Doria Elaka, Duars Lipa, Cable by Tomar Jotestomar, Banijik Komport Pasila. We had a lot of commercial linkages. And among all these doors, one of the most important doors in the Punitpur area at that point of time was a Koryapar door. In the Koryapar door, in fact, we had an Ahom official named Doria Borua. তেওঁ গোটেই বাণিজ্যিক গতিবিধিখিনি নিৰীক্ষণ তেখেতে কৰিছিল, Doria Borua. With Captain Welsh's mission to Assam in 1792 onwards, the East India Company got a good chance
to explore the resources of India's northeast. After Captain Welch, a number of people came: Francis Jenkins, John McCosh, Robert B. Pemberton, and Alexander Mackenzie Pasoles, but a number of officials came, John Corridon, etc. And all of them were trying to find out connections to southern China through Assam. Now, doing this for the sake of cultural or religious or historical linkages, they are basically looking for markets. They gom paise je India is like China kon birat dangor market. Tetia Chinese kinu eki asil, China bideshi khumabo nidisile. Okol Eastern Seacoast jitu Guangzhou boli jidokhor sohor ase aji, tathe okol khumabo disile, nohole baki manu khumabo nidisile. So China was also a very insular state, just like the Ahom state of Assam. But the Britishers were trying their best to find a way to southern China and central China through Assam, through Myanmar, through Vietnam, to capture the markets. So when they came, after the death of Gorinath Singha in Assam, his brother Kamaleshwar Singha became the ruler. That was a brief period of normalcy that we saw in Assam before the final demise after the Burmese invasions in from 1817 onwards. So in the period between 1794 and 1810, during the reign of Kamaleshwar Singha, it is attested by Francis Jenkins and other European travelers that there was a brisk trade between Assam and Bhutan and Tibet through the Dwars. And this trade amounted to 2 lakh Rajmohuri rupees of those times. Rajmohuri was the highest denomination used in the Ahom kingdom. Ahom mudra ataike dangor denomination to asil Rajmohuri, mane etoka jitu ami ko akuni etoka hetu ataike dangor denomination asil. So 2 lakh tokar tetia trade hoisile Kamaleshwar Singha rajotwa kaলত. And the items of exchange included Ahomor pa ki goisil, Assamese silk, dry fish, eri kapur, enokwa dhৰণৰ বস্তু অসমৰ পৰা গৈছিল. What did we get from Tibet and Bhutan? We got Chinese silk, we got musk, monjit, jitu koa hai, musk, ba mrigonavi, hetu ana hoisile. We got rock salt and a number of other items. Interestingly, if we go back to a period around 1st and 2nd centuries AD, there was this account left by an unknown Greek traveler. It's called Periplus of the Erythraean Sea. এই গ্ৰন্থখনত ভাৰতৰ জিওগ্ৰাফি বিষয়ে বহু কথা লিখা হৈছে। তাত এখন ঠাইৰ নাম লিখিছিল থিস বা দিস বা থিস, আৰু কৈছে এই ঠাইৰ তেজপাত খুব বিখ্যাত। আৰু প্ৰফেসৰ হৰপ্ৰসাদ ৰে কৈছে actually this place called This is nothing but a short form for This is a short form for Pragjyotish or Pragyotisha, মানে অসম কামৰূপ Pragjyotishpur। আৰু তেওঁ ক'ব খুজিছে যে আজি যে দিছপুৰ শব্দটো আহিছে, দিছপুৰৰ দিছটো একচুৱেলি এই থিস বা প্ৰাগজ্যোতিষৰ পৰাই আহিছে। সো আজি আমি দেখা পাওঁ গোটেই এই অঞ্চলটোৰ মেঘালয় হওক, নাগালেণ্ড হওক, অসম হওক, এই গোটেই অঞ্চলটোৰ তেজপাত খুব বিখ্যাত। And in those days, we also found that another item of exchange which was very famous was myrobalan or শিলিখা। শিলিখাও তেতিয়াও খুব এক্সচেঞ্জ হৈছিল, অসমৰ পৰা বাহিৰলৈ শিলিখা খুব গৈছিল। অসমত যে এই যে ৰেশম কাপোৰ আহিলে, পলু আহিলে, আমাৰ যে হেৰি উৎপাদন হৈছে, a lot of people are trying to say that maybe if it is true that silk originated in China, then of course the silk came to Assam from China. অহা বাটটো কি আছিল? The most plausible answer is the southern silk route through its different branches. অলপ দিনৰ আগতে কেইবছৰমান হ'ল
এখন documentary বনাইছিল আমাৰ the veteran journalist from Assam, Rinal Talukdar, road to China বুলি এখন documentary বনাইছিল, and he's talked about this road, a 300-kilometer road from Tinsukia via Porkhuram Kundo, Tezu, Hyolian Kibithu হৈ পেলাই একদম China য'ত ৰিমা বুলি অঞ্চলটো আছে তাত connection হয়. It's a difficult road, but it's an important artery. Till 1950, when the Chinese took over Tibet, here Rima অঞ্চলটো Tibetot আছে. Tibetখন China লোৱা আগ মুহূৰ্তলৈকে there used to be brisk trade between Rima and Upper Assam. Rimat ভাৰতৰ এজন ট্ৰেডিং এজেন্টক তাত ৰখা হৈছিলে আৰু টিবেটান ট্ৰেডিং এজেন্ট এজনক আপাৰ আসামৰ হয় most probably সদিয়াত ৰাখা হৈছিলে, কিন্তু সেই কানেকশনবোৰ পাছলে ভাঙি গল. But it also shows that we had these deep connections. We were not landlocked. Geographically we are landlocked, but actually we were not landlocked. বৰ্মন বংশৰ সময়ত যেতিয়া সিলেটখন বৰ্তমান সিলেট সেইখনক সেইসময়ত শ্ৰীহট্ট বুলি কোৱা হৈছিল, এই শ্ৰীহট্টখন যেতিয়া কামৰূপৰ অধীনলৈ অনা হৈছিলে তেতিয়া বংগোপসাগৰ বা বে অফ বেংগলৰ লগত আমাৰ ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন আছিলে, and we were connected with the rest of the world through the oceanic trade. And that was the place where these different branches of the Silk Route, the Manipur Road, the Brahmaputra Valley Road, the Chumbi Valley, Chamagudao, or the road from Arakan, all converge in the Sylhet area. And there was an important port called Sonargaon at that point of time. So, what we see about the landlocked nature of the Northeast India today, it is a very recent phenomenon. It is a result of only, decolonization and the partition of the subcontinent in 1947 and afterwards. But otherwise, historically, we have been very well connected. And that was practically one of the reasons why during the Second World War, when the Japanese captured a major part of China, the Chinese government actually shifted to Chengdu. Chengdu is the capital of Sichuan. And all the universities of China, the best universities of China, they relocated to Kunming. Kunming is the capital of Yunnan. So the Chinese government was shifted to Southwest China because the rest of China was under Japanese occupation. And it was at that point of time, to help the Chinese forces under Chiang Kai-shek, the allied powers, they tried to construct a road to Kunming from Lido in Assam, which later became popularly known as the Stilwell Road. Stilwell Potharani Zanu. তাৰপৰা একমাত্ৰ খালি এটা কনভয় হে গল, তাৰপিছত আৰু নগল, তাৰপিছত বন্ধ হৈ গল। এই ৰাস্তাটো আজি ভগ্নাৱশেষ বিভিন্ন জায়গাত আছে। But if you look at it, why did they choose that road? Because that was not an easy road. But one of the major reasons was that an earlier road existed. Mungmao বা যেতিয়া আহোমসকল অসমলৈ আহিছিলে, সেই পথেদি আহিছিলে, হুখং উপত্যকা হৈ আহিছিলে, হুখং ভেলী হৈ আহিছিলে। So there have been historical parallels. Now I've been fortunate enough to visit some of these places. One of the simplest connections that I saw was Bhut Jolokia. মই মুংমা বা ৰুইলে যাওঁতে তাতো ভোট জলকীয়া খাইছো, তাতো মচুন্দৰী পাত খাইছো। আমাৰ অসমতো খাওঁ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন এলেকাত খোৱা হয়। মান্দালৈ যাওঁতে মান্দালৈতো মই মচুন্দৰী পাত পাইছো, ভোট জলকীয়া পোৱা নাছিলে, কিন্তু মচুন্দৰী পাত পাইছো। So the use of dry fish, it's prevalent in all these areas. So yes, I think we have a long history of interconnectedness. So we should not think that
we have been a very closed or insular culture. I think I'd like to end my speech here. Maybe we can open up the forum for Q&As, and I'll be happy to answer questions. Thank you. Thank you so much, sir. You enlighten us with new thoughts. আমি সঁচাই এই আপোনাৰ পৰা বহুতখিনি কথা জানিব পাৰিলো, বহুতখিনি কথা আমি জনা নাছিলো, অজ্ঞাত হৈ আছিলো আজিলৈকে। আৰু যিহেতু ক'লে আহোমৰ পৰা আহোমৰ সকলৰ লগত যি চিল্ক ৰোডটো যেনেদৰে সংযোজন হৈ আছে, যেনেদৰে মিলি আছে, আমি জনা নাছিলো, বহুতখিনি কথা শিকিব পাৰিছো। Sir, we would like to know that how come you joined or developed the interest in this field about researching on this Silk Road of the southern area? Well, the credit goes to two of my late grandfathers. My maternal grandfather, late Dilip Kumar Goswami, and my paternal grandfather, late Abanindranath Thakur. দুজন ককাই কিন্তু সৰুতে মোক সাধু খুব কৈছিলে। আমি সৰুৰ পৰা সাধু শুনি খুব ভাল পাওঁ। আটাইতকৈ সৰু সাধুটো আছিল সাধু 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 খাই কঁঠালৰ বাদু। তাৰ উপৰি সাধুৰ অন্ত নাছিলে। বিভিন্ন জাগাৰ বিভিন্ন মানুহৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ মোক কথা কৈছিলে। It's only when I grew up I realized that they were talking about actual places, actual people. They were not talking only about, folklore. বাস্তৱিক ঘটনাবোৰো মোক কৈছিলে। সেইকাৰণে, and they were both good in history and geography. So মোৰ ককাহঁতৰ পৰা কিন্তু সেই মই উৎসাহটো পাইছিলো। আৰু সেই বস্তুটো মোৰ নাৰ্চাৰ মোৰ দেউতাই কৰিছিলে, মায়েও সাপোৰ্ট কৰিছিলে। So I moved ahead. And certain things happened by accident. কিছুমান বস্তু accidentally হৈছিলে। যেনেকে মেট্ৰিক দি উঠাৰ পিছত দেউতাই ক'লে যে তই ঘৰত আলাসত বহি ঘৰৰ পৰা ওলা। And what happened was that there was this center called Udoy Adventure Center in Dibrugarh. সেইটোৱে মানে কি হয়, লোকেল ইউথবোৰক আৰ্মিৰ লগত বিভিন্ন মানে প্ৰগ্ৰামবোৰত পঠিয়ায়। So তেওঁলোকে মেচুকালে এটা মানে টিম পঠিয়াইছিল, চিভিলিয়ান টিম ল'ৰাবোৰৰ ট্ৰেকিঙৰ কাৰণে। মই 3 জেকলাই জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ লাইট ইনফেন্ট্ৰীৰ লগত গৈছিলো। So সেইটোত যাওঁতে গোটেই অৰুণাচলৰ প্ৰায় চাইনা বৰ্ডাৰ পাইছিলোগে। যাওঁতেতো মানে মোৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল। প্ৰথমবাৰ পাহাৰ বগাইছো, ইমান কষ্ট পাইছো, কিন্তু ইমান শিকিলো, ইমান এটা আইডিয়া হ'ল। তাৰপিছত হিষ্ট্ৰী পঢ়িলো, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ পেপাৰখন মাষ্টাৰ্ছত পালো, ভাল লাগিলে। তাৰপিছত মই JNU চাইনা ষ্টাডিজ পঢ়িলো। চাইনা ষ্টাডিজ পঢ়োতে দেখিলো যে মই নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহ, চাইনিজ ষ্টাডিজ পঢ়িছো। সেইটো পঢ়োতে কি হ'ল, তো মই এটা সুযোগ পালো ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত ক'ব গ'লে, যে 2011ত 500 মেম্বাৰ এটা ইণ্ডিয়ান ইউথ ডেলিগেশ্যনটো চাইনা গৈছিলে। গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই পঠিয়াইছিলে, মই তাৰ এটা অংশ আছিলো। যাওঁতে মই চিয়ান গলো, বেইজিং গলো, এই জেগাবোৰ ঘূৰিলো। তাৰপৰা ঘূৰি অহাৰ পিছত মই আৰু 3বাৰ চাইনাৰ মই কুনমিংলৈ গৈছো। কুনমিঙত মোক মানুহে মাতিছে ইউনিভাৰ্চিটিবোৰত। সেই তেনেকে মোৰ ইণ্টাৰেষ্টটো ডেভেলপ হ'ল। ডেভেলপ হওঁতে মই দেখিলো যে অ'কে, there's so much connections. So in short, তেনেকে মোৰ মানে আগবাঢ়ি গ'লো actually. Okay, it's really an interesting thing to know from you. আৰু যিহেতু ক'লে অসমৰ পৰা অন্যান্য ঠাইলৈ শিলিখা আহযাহ কৰা হৈছিল, শিলিখা প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। এতিয়া শিলিখাৰ গুৰুত্বটো অসমত দেখা যায়নে? পূজা পাৰ্বণতো দেখা যায়। তাৰ বাদ দি আমি সঁচাকে দেখা যায় নে আমি ক'ব নোৱাৰো। ঠিক আছে, আমি বোলে শিলিখা গছৰ তলত আছো, এটা বুটলি পেলাই মুখত লৈছো, খাইছো, হেল্থ বেনিফিট আছে বুলি। কিন্তু তাৰ বাদ দি সঁচাকে এটা সচেতনতা দৰকাৰ, সঁচা কথা ক'ব গ'লে। আই থিংক অতনু শৰ্মা তেখেতৰ এটা প্ৰশ্ন আছে। হয়, Okay. Good evening, sir. This is Atanu Good here. evening. Good evening. Apni khub briefly sericulture aru eri polur kotha to kole. My sericulture expert nohoy. I'm just a layman. But many sericulture experts would like to say that eri polu to amar, junto amar hetu, this is endemic to Assam, mane local to Assam. Now, why they say that is that China eri polu to Elinthus gosjupat grow kore, the tree of heaven. And that is why they call it the heavenly silk,
the tree of heaven, because it is very high, almost 150 feet high. So it is supposed to lead you to heaven. And that tree is the primary fodder. The leaves of the tree is the primary fodder for eri polu. So teoloke koy sericulture expert bilake je etu eri polu tu jitu gosor khadyo khai locally hetu name pai. Mane amar Assamot era gos castor plant to khai. Castor planter era gosor pat khoi dangor kore. Hekarne hetu yate eri buli koy eri polu. Okay, so universally, I mean, Assam area to state khonot eri buli koy. Jodi apni lower Assamot ahe ND buli koy, aro southot erandi bostu naam. So into China hetu heaven, tree of heaven and raise kore karone te heavenly silk, but তেওঁলোকৰ local nomenclature hetu tare logot relate kore bostu. Secondly, তেওঁলোকে আহোম বিলাকে মুগা পলুটো আনে বুলি বহুতে দাবী কৰে। কিন্তু তেওঁলোকে কয় সাধাৰণতে গ্ৰোইং ষ্টেজ গ্ৰোইং চাইকেল টু পলুৰ 28 ডেজত শেষ হৈ যায়। সো সেইটো 28 ডেজৰ কাৰণে তেনেকে ৰিয়াৰ কৰি ইমান দূৰ কেতিয়া ঘোঁৰা বা ঘোঁৰাৰ পিঠিত বা খোজকাঢ়ি আহোমসকলে থাইলেণ্ডৰ পৰা আহোঁতে ভায়া চাইনা হওক যেনেকে হওক বাৰ্মা হৈ সেইটো হয়তো ইমান সম্ভৱ নাছিল most probably, but নুনি পলুটো যোনটো পাত পলু that has been domesticated for years, mane centuries altogether. Hetu teoloke hetu anibo pare karon hetu ekdom domesticated asile. Muga tu etiao semi wild rear kore, outdoor rearing hoy mostly. Eri tu semi indoors hoy kintu pat tu locally heri koribo lage aru enake mane man duror pa tetia fodder tu bisari khoi anatu 28 days of cycle to complete হৈ যাব উৰি যাব আকৌ কণী প্ৰকিউৰ কৰি আকৌ ব্ৰিড কৰি আনাটো হয়তো সম্ভৱ নাছিল। তেওঁলোকৰ হেতু অপিনিয়ন দিয়ে সেৰিকালচাৰ এক্সপাৰ্ট বিলাকে আমাৰ অসমৰ বা হেৰি চেন্ট্ৰেল সিল্ক বৰ্ডৰ বিলাকেও হেতু ক'ব খোজে। মানে মই হেতুৱে জাস্ট আপোনাক হাইলাইট কৰিব খুজিছিলো। যদি মানে আপোনাৰ কিবা মানে অন্য পইণ্ট অফ ভিউ আছে অৰ হেৰি আছে আৰ্গুমেন্ট আছে, then I'd like to definitely know about that. Thank you, Dangoria. আপুনি এটো কথা উল্লেখ কৰিছে। ইনফ্যাক্ট কেইটামান বস্তু আপোনাৰ পৰা মই মানে ভালো পাইছো আপুনি কি প্ৰশ্ন পইণ্টে দাঙি ধৰিছে। আসলে কথাটো হ'ল যে ঠিক ইয়াৰ লগত মই এটা কথা ক'ব খুজিছো যে আজি যে ৰিসাৰ্চৰ কথা আমাৰ আহে নহয়, মই নিজে এজন ৰিসাৰ্চাৰ হৈ পেলাই মই বস্তু অনুভৱ কৰো যে আমাৰ ইন্টাৰডিসিপ্লিনাৰী ৰিসাৰ্চটো খুব কম হৈছে নোহোৱা নহয়, কিন্তু ইন্টাৰডিসিপ্লিনাৰী ৰিসাৰ্চটো কম হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে যে আমি ন সাইডত কাম কৰি আছো। মই হিষ্ট্ৰি মানুহ, মই হিষ্ট্ৰি কাম কৰি আছো, কোনোবা সেৰিকালচাৰ মানুহ সেৰিকালচাৰ কাম কৰি আছে। এই মানে জইন্ট ৰিসাৰ্চটো নোহোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে যে কিছুমান তথ্য সবৰ হাতত আছে, আমি ব্ৰডাৰ পিকচাৰটো আমি পোৱা নাই। সো দেৰ ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট it's very important that we have holistic research. সেইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট দেই, মই সেইটো ভাবো। দ্বিতীয় কথা হৈছে যে আপুনি মানে সেৰিকালচাৰ এক্সপাৰ্টছৰ কথাখিনি ক'লে, yes there is a high possibility কাৰণ সেইটো এটা it's they're using scientific methodology, so yes. কিন্তু এটা কথা হৈছে যে যেতিয়া স্বৰ্গদেউ চুকাফা আহিছিলে অসমত ভৰি দিছে কোৱা হয় 1228ত, কিন্তু তেওঁ প্ৰায় 1213, 14, 15 এই সময়কাল চোৱাতে তেওঁ মুংমাও এৰিছিলে। 13 বছৰ এটা জাৰ্নি হৈছিলে আৰু বিভিন্ন জেগাত তেওঁ ৰৈ আহিছিল। সো সেই ৰৈ আহোতে কিজানি তেওঁ মুগা পলুটো আনিছে, কিজানি, মই সেইটোহে কৈছো। আমাৰ কোনো ৰিটেন এভিডেন্স নাই সেইটো ক্ষেত্ৰত, বা মই হয়তলৈকে পোৱা নাই, পাব পাৰো ভৱিষ্যতলৈ, মই সেইটো পোৱা নাই, হয় নহয় ক'ব নোৱাৰো, কিন্তু এটা জাষ্ট এটা পচিবিলিটি এটা থৈ দিছো এক নম্বৰ। দ্বিতীয় কথা হৈছে আমি একচুৱেলি যিটো দক্ষিণ পূব এছিয়া বা অসম নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত যিটো আমি টাইসকলৰ বা সিংফসকলৰ বাকী জনজাতিসকলৰ যিটো আমি প্ৰভাৱ দেখিছো নহয়, সেইটো হৈছে আচলতে য়াংজি নদীৰ দক্ষিণ পাৰৰহে আমি মানে লগত কানেকশ্যনটোহে বেছি। কাৰণ যেতিয়া এই প্ৰব্ৰজনবোৰ ঘটিছিল তেতিয়াও কিন্তু চিগনিফিকেশ্যনটো সম্পূৰ্ণভাৱে কিন্তু য়াংজি নদীৰ দক্ষিণ পাৰত হোৱা নাই। সেই চিগনিফিকেশ্যন প্ৰগ্ৰামটো মানে যে চাইনিজ ডমিনেশ্যন, হান চাইনিজ ডমিনেশ্যনটো কিন্তু ইনফেক্ট 1950 চনলৈকে চলি আছিল কণ্টিনিউৱাছলি। সো তাত যিখন জনজাতীয় লোকসকল আছিল তেওঁলোকৰ কিন্তু কিছুমান পদ্ধতি প্ৰক্ৰিয়া আছিলে। চাহৰ পাতটো বহুতে ক'ব খোজে যে এই
চাইনা নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া বাৰ্মা যিটো ট্ৰায়েংগলটো চাহৰ পাতটো বোলে সেই অঞ্চলটোৰ পৰা আহিছে ধৰক বহুতে ক'ব বিচাৰে অৰূপ দত্তই তেনেকে লিখিছিল বাৰু বাট য়েছ মই এইটো ক'ব খোজো আপোনাৰ কথাটোত যে science, humanities, social sciences তাৰ interdisciplinary researchটো কিন্তু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট তেতিয়া হয়তো জইণ্ট ৰিচাৰ্চ হ'লে আমি বহুতখিনি কথা আৰু ভালকে আমি জানিব পাৰিম so I think that is my take on what you have pointed out yeah that valid point very valid point আৰু মানে চাহৰ কথাটো যোনটো ক'লে এইটো শিল্পী সকলৰ way of raising tea or drinking tea rearing tea আৰু ব্ৰিটিছৰ মাজত বহুত ডিফাৰেন্স এটা আছে বহুত না মানে total difference আছে they cultivate tea and drink tea so it's very possible that তেনেকে সেই triangle টোৰ পৰা মানে Chinese Burmese অসমীয়া বা শিল্পী জনজাতিৰ মাজত ওলাই আহিছে আৰু এইটো তেনেকেই মানুহৰ মাজলৈ সোমাই গৈছে ব্ৰিটিছে এইটো মানে মানুহৰ মাজলৈ লৈ গ'ল across the world but এইটো এই অঞ্চলটোত থাকে সেইটো তেনেকে হোৱাটো খুবেই সম্ভৱ মানে হৈছে যেনেই লাগে মোৰ মনত আমাৰ যিমানবোৰ ৰন্ধা পদ্ধতিবোৰ সেইবোৰ বেছিভাগ স্মোকিং এই জনজাতি মানুহসকলৰ মাজত আৰু এই গোটেই অঞ্চলৰ যিটো হাইলেণ্ড ৰিজন সাউথ ৱেষ্ট চাইনা হওক বা মানে সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ যিবোৰ হিলি ৰিজনছবোৰ হওক মানে নৰ্দাৰ্ণ পাৰ্টবোৰ হওক কেম্বোডিয়া ভিয়েটনাম থাইলেণ্ড ম্যানমাৰ বা আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ যিটো হাইলেণ্ড ৰিজন এই গোটেইখিনি কিন্তু চাব গ'লে কিছুমান কালচাৰেল চিমিলাৰিটিজ আছে এটলিষ্ট কুকিং টেকনিক্সবোৰতো আমাৰ বইল আৰু প্লাছ হেৰি স্মোকিং was a method of preserving food আগতে ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ নথকাৰ কাৰণে স্মোকিংটো খুব ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেইটো এতিয়াও কৰি থাকে হেল্থ বেনিফিটস ভাল বে that's a different issue altogether মই সেইটো যোৱা নাই বাট মই কৈছো why people were using it so মই ধৰক এতিয়া এটা বস্তু মই ক'ব খোজো মোৰ এই বস্তুটো ঘপকে মোৰ মনত ষ্ট্ৰাইক কৰিলে এই যে শুকান মাছৰ চাটনিটো ভোট জলকীয়া দি লৈ যে শুকান মাছৰ চাটনিটো এইটো খুব পপুলাৰ গোটেই সাউথ ইষ্ট এছিয়া সাউথ ইষ্ট চাইনা নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত খুব পপুলাৰ বিভিন্ন জায়গাত বিভিন্ন ধৰণে আমি খোৱা হয় এতিয়া ধৰক ইটছ এন ওপেন কুৱেশ্যন মোৰ ঘৰত এজন মানুহ আহিছিলে বাগানীয়া মানুহ তেওঁ আপাৰ আসামৰে তেওঁ আহি পেলাই কিবা এটা কৈছিল যে বোলে তেওঁ ডেকা অৱস্থাত নগা পাহাৰলৈ যায় হাতীৰ লগত যায় কাঠৰ কুন্দা আনিবৰ কাৰণে তেতিয়া বোলে নগা মানুহসকলে বোলে খুব এই শুকান মাছৰ চাটনিটো ভোট জলকীয়াৰ লগত খায় কাৰণ মেলেৰিয়া নহ'বৰ কাৰণে খায় তেতিয়া মোৰ এটা কথা ষ্ট্ৰাইক কৰিলে কিবা এটা কথা ষ্ট্ৰাইক কৰিলে যে ষ্টিলৱেল পথটো যেতিয়া বনাইছিলে এই হাবি জংঘলৰ মাজেদিয়ে বনাইছিলে আৰু তাত মেক্সিমাম মানুহ মৰিছিল কিন্তু মেলেৰিয়াৰ কাৰণে বিচাইডছ লেণ্ডশ্লাইডছ এণ্ড স্নেক বাইটছ আৰু যদি আমি এই যে বাৰ্মিজ ৰেলৱে যিটো মানে which was popularized in the movie Bridge on the River কয় পাছলে কিন্তু সেই বাৰ্মিজ ডেথ ৰেলৱে যিটো জাপানিজ বোৰে বনোৱাইছিলে তাতো কিন্তু বহুত মানুহ মৰিছে বিচাইডছ দ্য হাৰ্ড লেবাৰ মেলেৰিয়াৰ কাৰণে so this entire area is infested by the malarial parasites so হয়তো হ'ব পাৰে যে this was a traditional way বনৌষধিৰ নিচিনাকে মানুহে হয়তো খাইছিলে so this can be a possibility কাৰণ মই সেই সিমিলাৰিটিটো ওপৰত ভিত্তি কৰিহে কৈছো মোৰ কোনো সাইন্টিফিক এভিডেন্স নাই I think someone from the science background can help me out I'd love to work on that but this is an open conjecture food for thought definitely আৰু প্লাস আমাৰ যোনটো ফাৰ্মেন্টেড ফিশ মণিপুৰী ইৰম্বা আমাৰ অসমত ইৰম্বা নাৰী হয় ব্যৱহাৰ হয় আৰু ইফালে ইভেন টু বাংলাদেশ আমাৰ হিদল বুলি কয় আমাৰ এইটো এন্টি মেলেৰিয়েল কোৱালিটি আছে বুলি কয় সেইটো জাষ্ট এনে দালিত দি পেলাই পি খালেও মানে এন্টি মেলেৰিয়েল হেৰি এটা পোৱা যায় বুলি কয় আৰু কেৱালি ফুলৰ পাত আছে সেইটো ডিপলি এন্টি মেলেৰিয়েল yes smoking to মই আপোনাৰ লগত এগ্ৰি কৰোঁ that's a method of preservation and primarily because hilly areas are আপনার মাছটো নাপায় so প্লেইনছৰ পৰা যায় প্লেইনছৰ পৰা যায় yes অসমৰ পৰা মাছটো গৈছিল থ্ৰু দা সাউদাৰ্ণ সিল্ক ৰোড অসমৰ পৰা মাছটো গৈছিল হিলি এৰিয়াছলে আৰু সেইকাৰণে ইমান দূৰ লৈ যাব হলে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব হলে স্মোক কৰি বা সল্ট তোমাৰ সেমি ফাৰ্মেন্টেড অৱস্থাতে লৈ যাব লগা হয় বস্তুটো হয় so most popular way of transporting মানে easier way to transport popular because they are easier to transport that way exactly yeah I think as you say smoking to
India, মই at least observe কৰা নাই, মানে South of India or West of India, smoking is not popular. Smoking. বেছি নহয়গে কাৰণ আমাৰ হিউমিডিটিৰ কথা আছে তো হিউমিডিটি কেনেকে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব সেইটো এটা কথা আছে সেইকাৰণে স্মোকিং ইজ দ্য বেষ্ট অপচন South আৰু Westৰ কাৰণে সল্ট দি পেলাই শুকুৱাই সিহঁতে নিমখত সানি ইজিলি পায় বাৰু সাগৰ আছে কাৰণে ইয়াতে নিমখটো ইজিলি পায় এইটো নিমখত সানি পেলাই শুকুৱাই দিয়ে সেইকাৰণে এতিয়া যিবিলাক মাছ আহে সাউথ ইণ্ডিয়া বা ৱেষ্ট ইণ্ডিয়াৰ পৰা জাগিৰোডলৈ চব সল্টেড ফিছ বেছি আহে আৰু নন সল্টেড খিনি তেনেকুৱা শুকানে আহি যায় টান যায় আমাৰ লোকেলি চাব গ'লে বেছিকেলি মানে মিট ফিল স্মোক এণ্ড স্মোক ড্ৰাই যায় Yes. And that helps in long-term preservation. In fact, our oceanic যিটো connection আছিলে সেইটো কিন্তু মানে মই এটা কথা মই ক'বলৈ পাহৰি গলো মই just মানে অকমান আঁতৰি গৈছো আপোনাৰ কথাটোৰ পৰা কিন্তু just it came to my mind that আমাৰ যে এই Southern Silk Road যে Bay of Bengal বা Indian Ocean region টোৰ লগত যে আমাৰ যে এটা connection আছিলে সেইটো আমি গম পাওঁ with the use of cowries or kori as money অসমত কৰি ব্যৱহাৰ হৈছিলে সাউথ ইনফেক্ট ইউনানতো কৰি ব্যৱহাৰ হৈছিলে আৰু এই কৰিবোৰ কিন্তু মলদ্বীপছ এৰিয়া পৰা আহিছিল সাইপ্ৰা মনেটা বা সাইপ্ৰা এনুলাছ যিকিটা হেৰি মানে প্ৰজাতি সেই প্ৰজাতি কিটা বেছি ইউজ কৰা হৈছিল বিকজ দে वर হাৰ্ডিয়াৰ এণ্ড দে ৱেন্ট টু দ্য সাউদাৰ্ণ সিল্ক ৰোড আৰু সেইবোৰ ইউনানতো ব্যৱহাৰ হৈছিল ইয়াতো ব্যৱহাৰ হৈছে আৰু অসমত আকৌ যিবোৰ আমি মুদ্ৰা পাইছো তাম বা ৰূপ সেই মুদ্ৰাবোৰ কিন্তু সেই হয় শান হিলছ বাৰ্মা আৰু নহলে ইউনানৰ যিবোৰ কপাৰ বা হেৰি মাইনবোৰ আছে সিলভাৰ মাইন তাৰ পৰা কিন্তু মেটেল খিনি ইয়ালে আহিছিলে সো ৰিসেন্টলি আমি কৰি খেলিছিলে কলকাতাত হয় হয় Yeah. Obviously, like a quality yata he can go now. Today you have helped me understand that. Okay, yeah. It was a major trade. The cowrie trade was a very major trade at that point of time. Okay. Yeah. Okay. বহুত কথা আলোচনা হল বহুত ভাল লাগিল স্যাৰ আপোনাৰ পৰা বহুতখিনি কথা শিকিব পাৰিলো জানিলো Thank you. Pleasure is mine. আশা কৰো পুনৰ আপোনাক এনেদৰে অন্য এটা ওয়েবিনাৰ সেশনত পুনৰবাৰ লগ পাম আৰু নতুন নতুন কথা শিকিব পাৰিম and any other audience would like to add any other question I hope so I think there are no questions. Hello, can you hear me? Okay. Yeah. Yes. Hello. Yeah, hello. Actually, hi. মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছো আপুনি মুগাৰ কথা এটা উল্লেখ কৰিছিলে যে মুগাটো খুব সম্ভৱ তেওঁলোকৰ লগতে অহা বুলি মই জানিব বিচাৰিছিলো এৰীৰ বিষয়ে কিবা এনেকুৱা তথ্য আছে নেকি এৰী বিষয়ে তথ্য মানে এৰীটো লোকেল প্ৰডাক্ট বুলি গম পোৱা গৈছে কাৰণ আমি যিমানবোৰ মানে আমি এতিয়ালৈকে তথ্য পাইছো সেই হিচাপত দেখা গৈছে এৰীটো ইয়াৰ পৰাহে পঠিওৱা হৈছিল চাইনালে চাইনাৰ পৰা এৰী ইয়ালে অহা কিন্তু আমি কোনো হেৰি পোৱা নাই চাইনিজ চিল্ক আহিছে বুলি কোৱা হৈছে but it was the fine silk এৰীটো হৈছে কোৰ্স silk আৰু অলপ আগতে অতনু শৰ্মা ডাঙৰীয়ে যিখিনি কথা ক'লে সেৰিকালচাৰৰ বিষয়ে ইনফেক্ট I agree with him কথাটো হৈছে আমাৰ এৰীটো মোৰ লাগিছে হয়তো আমাৰ ইন্ডিজিনাস প্ৰডাক্টই হ'ব এৰীটো ইয়াৰ পৰাহে একচুয়ালি এৰী ক্লথ যিবোৰ লাছা বা ভুটিয়া মাৰ্চেন্টছ বোৰ আছিল তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা টিবেট বা চাইনালৈ লৈ গৈছিলে কাৰণ কি আপুনি যদি এৰীৰ কথাটো চাই আমি দেখিছো যে এৰীৰ যোনটো আপোনাৰ বনৰীয়া প্ৰজাতি এই বনৰীয়া প্ৰজাতিটো আমি গোটেই সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ গোটেইখন দেশতে আমি এতিয়াও আছে বুলি আমি মানে ধৰক এতিয়া ধৰক বহুতখিনি ৰেফাৰেন্স পাইছো সাইন্টিফিক মানে পেপাৰছ হয় নে আৰু আমাৰ কোনটো জনজাতিয়ে হয়নে এই বস্তুটো এৰীটো স্পান কৰিছিলে ধৰক সেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰক পেপাৰ আপুনি কিবা মানে আপুনি পাইছে নেকি কেতিয়াবা ইনফেক্ট মই নিজে বিচাৰি আছো মই এতিয়ালৈকে কিন্তু সেই সন্ধানটো মই এতিয়া মানে মই কৰি আছো কিন্তু মই তথ্য মোৰ হাতত মানে কংক্ৰিট তথ্য এতিয়ালৈকে অহা নাই সেইকাৰণে মই একো ক'ব নোৱাৰো সেইটো বিষয়ে কিন্তু এইটো ঠিক যে মানে
কানেকশ্যন ধৰক আছিলে কিন্তু ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে ক'ৰ পৰা গৈছে সেই বস্তুটো উলিয়াবৰ কাৰণে কিন্তু অকমান অসুবিধা এটা আছে কাৰণ আমি কংক্ৰিট কিন্তু কোনো ধৰণৰ আমি সুবিধা আমি তথ্য পোৱা নাই কাৰণ চাইনাৰ লগত কিন্তু এৰিয়াৰ কোনো কানেকশ্যনছ নাই আমাৰ ইয়াৰ পৰা গৈছিলে চাইনাৰ পৰা এৰিয়ালৈ অহা নাই বুলি মই ভাবো আৰু মানে আৰু বাৰ্মা আৰু টেকনলজি যোনটো মানে হয় সৰি বাৰ্মা আৰু অসম আপুনি কিবা এটা কৈছিলে মই হৈছে যে মেক্সিমাম যদি হৈছে যে এৰিয়া যদি ডেভেলপ হৈছে তেতিয়াহ'লে বাৰ্মা আৰু অসমৰ কানেকশ্যনৰ মাজতহে হৈছে সেইফালৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছে ইয়াৰ পৰা তালৈ গৈছে আমি ক'ব নোৱাৰো কিন্তু এটা কথা চাব যে এই এৰি কিছুমান ধৰণৰ মানে ঠিক এৰি বুলি ক'বলৈ ভুল কিন্তু এইবোৰ ধৰক নৰ্থ ইণ্ডিয়াত যিবোৰ কিছুমান চিল্কৰ প্ৰজাতি বেংগলত ধৰক টচৰ তেওঁলোকে যে ব্যৱহাৰ কৰে এৰি নহ'লেও এৰিৰ লগত কিছুমান চিমিলাৰিটি আছে এইবোৰ খহটা চিল্ক এৰিটো এটা খহটা চিল্ক কিন্তু যদি মুগা বা পাট হৈছে এইটো ফাইন চিল্ক চ' নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ পৰা অসমলৈ আহি পেলাই সাউথ ইষ্ট এছিয়ালৈ গৈছে না সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ পৰা অসমলৈ আহি পেলাই নৰ্থ ইণ্ডিয়ালৈ আহিছে সেইটো বিষয় কিন্তু এতিয়াও আমি কোনো ধৰণৰ সঠিক তথ্য পোৱা নাই আমি অকমান সেইটো বিষয় আৰু অকমান চাবলগীয়া আছে যদি আমি অন্য দেশৰ কোনোবা লিটাৰেচাৰ যদি কিবা আমি সন্ধান পাওঁ that would be really helpful কাৰণ যেতিয়া আপোনাৰ এৰি ডেছক্ৰাইব কৰিছে দেওবানে হয়নে 1700 আই থিংক 1746 1756 মই মোৰ চনটো ভুল হ'ব পাৰে কিন্তু 1700 চেঞ্চুৰীতে হয় তেতিয়া আমি দেখিছো যে তেওঁলোকে তেতিয়া কৈছে যে কামৰূপত এই চিল্কটো বনোৱা হয় বুলি তেওঁলোকে দিছে কাৰণ তেওঁলোকে এখন পেপাৰ আমি পাইছিলো য'ত আপোনালোকৰ কৈছে যে আমাৰ যোনটো ৱাইল্ড চিল্ক আছে আৰু যোনটো আমাৰ ডমেষ্টিক চিল্ক আছে সেই ডমেষ্টিক চিল্কটো ছেপাৰেশ্যনটো সেইখিনি সময়তে তেওঁলোকে ডেছক্ৰাইব কৰিছে 1700ত তেওঁলোকে সেই পেপাৰখন উলিয়াইছে হয়নে এৰি আৰু এইখন প্ৰথম পেপাৰ যোনখনে ধৰক এৰিটো এটা প্ৰডাক্ট হিচাপে বা এৰি এটা চিল্ক হিচাপে আপোনাৰ তাৰমানে পেপাৰ এখন পাব্লিছ কৰিছে 1700 চনৰ পেপাৰ কিন্তু কথা হৈছে কি তাতো বস্তুটো ঠিককে হেৰি হোৱা নাই যে বস্তুটো শিকিলে কোনে বা সেইটো বস্তু কোনে কৰিলে আৰু এই যোনটো আমাৰ কানেকশ্যন যে আমি বস্তুটো চাইনাৰ পাই চিল্কটো শিকিলো নে আমি নিজে এইটো শিকিলো নিজে হয়নে কাৰণ কিয় আমাৰ ইয়াতে টিবেটৰ বাৰ্মিজ মানুহখিনিৰ হাতত এৰিটো আছে আচলতে কি জানে ইয়াত এটা কথা হৈছে যে আমি যিবোৰ এই এৰিয়াবোৰ যিবোৰ হিলি এৰিয়াবোৰ হৈছে নহয় ইয়াত প্ৰব্লেম কি জানে ইয়াৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যনটো হৈছে সোশিও কালচাৰেল ট্ৰেডিশ্যনটো হৈছে সেইটো হৈছে ওৰেল ট্ৰেডিশ্যন মৌখিকভাৱে তেওঁলোকক মানে বস্তুবোৰ ৰেকৰ্ড কৰিছিলে তাইখিনিক বাদ দি কিন্তু খুব কম মানুহে এইফালে আছে যাৰ কিন্তু হেৰি ক্ৰনিক লিংকটো বেছি হৈছিলে আৰু অসমতো চাব গ'লে হয়তো বৰ্মন বংশৰ বিষয়ে আমি এইকাৰণে ভালকে জানো কাৰণ তেওঁলোকৰ এই কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ যিখিনি তাম্ৰফলিখিনি আমি পাইছো নিধানপুৰ বা ডুবি বা শালস্তম্ভ বংশৰ এটা দুটা আমি পাইছো বা বৰগংগাত হেৰি পাইছো তাৰ বাদে কিন্তু আমি খুব কমহে কিন্তু আমি লিপি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিছো লিখিত সমল আমি খুব কম পাইছো সোৰ্স লিটাৰী সোৰ্সেছ চাব গ'লে মেক্সিমাম ওৰেল সোৰ্সেছতে থাকি গ'ল বস্তুখিনি কিন্তু ওৰেল সোৰ্সেছত থকাৰ কাৰণে কি হৈছে কিছুমান বস্তু হয়তো তাৰ মাজতে হেৰাই গ'ল প্ৰব্লেমটো হৈছে সেইটো আৰু এই গোটেই আমাৰ এটা এই অঞ্চলবোৰ চাব এই this has been a place of migration প্ৰব্ৰজনৰ কাহিনী মানে হিষ্টৰিকেলি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আহি আছে কিন্তু কোন মুহূৰ্তত কেতিয়া বস্তুটো আহিছে সেই বস্তুটো সঠিক এতিয়া ক'বলৈ আমি পৰা নাই এতিয়া যিবোৰ ধৰক এটা কথা হৈছে যে ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট দেট উই ডকুমেণ্ট ওৰেল ট্ৰেডিশ্যনছ ঘৰে ঘৰে মানুহে যদি পুৰণা মানুহখিনিৰ কথাখিনি যদি আমি লিখি লওঁ ৰেকৰ্ড কৰি লওঁ সুবিধাটো কি হয় যে তেওঁলোকৰ স্মৃতিত থকা কথাখিনি হয়তো গোটেইখিনি 100% সঁচা নহ'ব পাৰে কিন্তু আমি যে কম্পেয়াৰ কৰিম এটা যেতিয়া আমাৰ ডাটা ছেট হৈ যাব ইজনৰ লগত সিজনৰ কথাখিনি যে কম্পেয়াৰ কৰিম ধৰক গোৱালপাৰাৰ এজন ককা বা আইতা আৰু শদিয়াৰ ককা বা আইতা এজনৰ কথাখিনি যেতিয়া আমি কম্পেয়াৰ কৰিম ক'ৰবাতো মানে চিমিলাৰ পইণ্টছবোৰ ওলাবতো সেইবোৰ তেতিয়া আমি ডকুমেণ্ট কৰিব পাৰিম আৰু তেতিয়া একচুৱেলি আমি বস্তুখিনি লৈ আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আৰু মই সৰু এটা কথা এটা সুধি থওঁ ইয়াৰ লগতে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰক আমাৰ যোনটো এতিয়া এৰিৰ যোনটো মানে ডিফাৰেন্স উইথ মুগা আৰু ধৰক পাট সেইটো হ'ল যে এটা এইটো ৰিল নকৰে এইটো স্পান কৰে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ স্পান চিল্ক আপুনি এই বাৰ্মিজ অঞ্চলত বা আমাৰ যোনটো ইণ্ডো বাৰ্মাৰ অঞ্চলটো আছে সেনেকুৱা আৰু বেলেগ কিবা পাইছে নেকি মই এতিয়ালৈকে কিন্তু তেনেকে বেলেগ একো পোৱা নাই সঁচাকৈ সৰি জাষ্ট বেয়া নাপাব মই জাষ্ট অকণ হেৰি কোনোবাই কলিং মেলটো বজাইছে আই এম সো সৰি মোক জাষ্ট 2 ছেকেণ্ড দিব আহি আছে হয় চিয়ৰ
Sorry for the interruption. Sorry. আপোনাৰ প্ৰশ্নটো আপুনি কৈছে যে এই অঞ্চলবোৰত আমি কোনো ধৰণৰ জানো কিবা হেৰি পাইছো জানো মানে সিমিলাৰ পাইছো সিমিলাৰ এৰিটো মই পদ্ধতি হয় হয় কওকচোন মানে সিমিলাৰ পদ্ধতিত আপোনাৰ এৰি খুঁটা যোনটো কাটে আমি এইটো এৰি খুঁটাটো ৰিলিং নকৰো ন আমি এইটো আপোনাৰ স্পান কৰো হয় না আমি যেনেকে কপা যেনেকে আমি টাকুৰিত কাটো সেনেকে আমি এৰি খুঁটাটো কাটো হেনুকা আপুনি কোনোবা বেলেগ ট্ৰাইবৰ হেনুকা কিবা বেলেগ সিল্ক আপুনি দেখিছে নেকি যে তেওঁলোকৰ হেনেকে এৰিৰ ওপৰত খুব বেছি মই গৱেষণা কৰা নাই বাট আই থিংক দিস ইজ ফুড ফৰ থট থ্যাংক ইউ ফৰ পইণ্টিং আউট দ্য কোৱেশ্চন মই চাম মই একচুৱেলি মই ওভাৰঅল মই গোটেইখিনি বস্তু চাইছোতো সেইনে কিছুমান বস্তু মানে মই সব বস্তু মই একদম মানে মই হেৰি ফাইনাল পইণ্টছবোৰ মই গোটেইখিনি চোৱা নাই বিকজ ইটস এ ভাষ্ট টপিক মোৰ নিজৰ টপিকটো ইমান ডাঙৰ টপিক যে মানে বহুতখিনি বস্তু বহুত দিশ চাবলগীয়া আছে মই হয়তো কিছুমান আপোনাৰ ওভাৰঅল holistic approach to loisu but what you have said is very important I think in my future course of research I can look into this thank you for pointing this out thank you welcome জানিলে গো মানে ভাল পাম দেই মানে আপুনি যদি মানে আগবাঢ়ি যায় সেইটো মই আপোনাৰ নামটো জানিব পাৰো নেকি বাই দ্য ওয়ে সৰি মই আপোনাৰ কথা কৈছিলো কিন্তু নামটো গম নাপালো হয় মোৰ নাম ঋতুৰাজ দেৱান হয় ঠিক এইটো অৰ্গানাইজেচনৰ আন্ডাৰত আমি এৰিৰে অলপমান সৰু সুৰাকে কাম কৰি আছো oh that's amazing no we can connect and keep in touch মানে ধৰক কিবা যদি গম পাও we can exchange information I would love to work on this thank you sure okay ঠিক আছে thank you okay sir I think there was another question for you yes have we come across any similarity of festivals or any cultural activity between Assam and China? Yes, ma'am, I think we have a lot of similarities because if you look at it, the most important similarity comes from the Thai people. Thai সকল যেতে প্ৰব্ৰজন হৈছিল ইউনানৰ পৰা তেওঁলোক এটা থালটো গুচি গল আমাৰ সাউথ ইষ্ট এছিয়ালে এটা থাল অসমলৈ আহিলে Burma thaki gol. So these Thai people, they're known by different names. So Ahmad atake dangor group to hoise Thai home kin tar logot Thai khamti Thai khamyang Thai turung Thai icon kebata group ase Upper Burma teloko shan boli koa hoy Cambodia to he manukhini ase Vietnam homong boli koa hoy Thailand to Thai boli teloko koa hoy তেওঁলোকৰ মাজত আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট ফেষ্টিভেলটো এটা ফেষ্টিভেল হৈছে যেটো এনসেস্টাৰ ওয়াৰ্শিপ ফেষ্টিভেল যেটো তেওঁলোকে হেৰি পাতে আমাৰ বহাগ বিহুৰ সময়ত পাতে হেতু তেওঁলোকে ওয়াটাৰ স্প্ল্যাশিং ফেষ্টিভেল বুলি কোৱা হয় ইন ইংলিছত যে সেই অঞ্চলবোৰ হেতু সময়ত গোটেই মানুহবোৰে মিলিবলে সামূহিকভাৱে মানে মন্দিৰ বা বৌদ্ধ বিহাৰবোৰ তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু তেওঁলোকে মানে আমাৰ ভাষাত ক'ব গ'লে হয়তো শৰাত বা শ্ৰাদ্ধ পাতে তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ আৰু হেতু সময়ত তেওঁলোকে পানীৰে গুটেই মানে জাগাবোৰ ধুৱে আৰু মানুহে পানী খেলে আমি যেনেকে ফাকুৱা খেলো তেওঁলোকে পানী খেলে ৰাস্তাত গৈ থকা মানুহক তেওঁলোকে পানী পেলাই দিয়ে এটো ফুৰ্তি তেওঁলোকৰ সো সেই ফেষ্টিভেলটো বিভিন্ন নামেৰে জনাজাত ইনফেক্ট বাৰ্মা থিংগিয়ান বুলি কয় সো তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কালচাৰেল সিমিলাৰিটিজ আছে Any other questions? Okay. Sir, would you like to connect once again if our viewers want to in another session? Yeah, no problems. No problems. Okay. Since we are finding that many people have different questions for you to know. Okay. No, I have no problems. Yeah, we can continue. Yeah. Okay. And any other questions from our audience? If there are. I think there are no questions. Okay, this evening, actually, it was a wonderful evening with you, sir. We all are enlightened with your beautiful thoughts.
and hope to meet you again in another session. I'd love to. Thank you. Okay. Thank you very much for this opportunity, and it was a pleasure connecting with everyone. Thank you very much. Thank you. Thank you from the team of Financial. Thank you, sir.